गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपल्याला पहिला चॅप्टर आहे युनिट्स आणि मेजरमेंट्स यावरचे काही न्यूमेरिकल्स बघायचे आहे. आता हे न्यूमेरिकल्स बघत असताना आपण त्या न्यूमेरिकलला टॉपिक वाईज डिवाइड करणार आहोत. आज आपल्याला डायमेन्शन हा जो टॉपिक आहे या टॉपिकवरचे काही न्यूमेरिकल्स बघायचे आहेत. आता न्यूमेरिकल बघायचे असेल तर काय करायचं, सुरुवातीला आपल्याला काही ज्या अननोन क्वांटिटीज आहेत त्या अननोन क्वांटिटीचे डायमेन्शन कसे काढायचे ते आपल्याला आज बघायचे आहे. आणि त्यानंतर जे काही डायमेन्शनचे ॲप्लिकेशन्स आहेत त्या ॲप्लिकेशनवरचे काही एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. तर आपल्याला आजची सुरुवात आपल्याला करायची आहे ती आहे डायमेन्शन शोधण्यासाठी, टू फाइंड अ डायमेन्शन. ओके, तर काही ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन तुम्ही शोधलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल एरिया, व्हॉल्यूम. ओके, तर यांचे जे डायमेन्शन्स आहेत ते डायमेन्शन आपल्याला माहिती असतील, कदाचित तुम्ही लर्न केलेले असतील. आपण आता काय करणार आहोत, काही अशा क्वांटिटीज आपल्याला घ्यायच्या आहेत जे क्वांटिटीज आपल्याला सध्या तरी अननोन आहेत, परंतु तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये किंवा आपण या वर्षामध्ये 11वी किंवा 12वी ते टर्म्स किंवा फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हाला येणार आहेत. तर अशा क्वांटिटीजचे आपण डायमेन्शन या ठिकाणी काढून बघणार आहोत. तर हे डायमेन्शन काढताना सर्वात आधी आपल्याला डायमेन्शन काढायचं आहे पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. ओके, सो वी हॅव टू फाइंड द डायमेन्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल? कोणती डायमेन्शन काढण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. तर ही इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे. दिस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज डिनोटेड बाय लेटर V. And what is the electric potential? Electric potential is the amount of work done per unit charge. Okay, to bring a charge from infinity to the given point, the amount of work done to bring a charge from infinity to the given point is called as the electric potential. Okay, so what is electric potential? This electric potential is nothing but work divided by, what is divided by the charge, denoted by letter small q. Okay, now this work is as it is. This charge q, what is charge q? We know that current, electric current I is equal to charge per unit time. Therefore we can write this q is equal to I multiplied by t. अशा प्रकारे आपण त्याला लिहू शकतो. मग आपण काय लिहिलं इथं I t. So what is the electric potential? Electric potential V is equal to work done per unit charge, which is equal to W upon IT. Okay, now we are moving towards the dimensions. So to find the dimension of this electric potential V, we need the dimension of W, that is work done, the dimension of I, and dimension of T. Okay, so what is the dimension of W? What is the dimension of work done? The dimension of work done are M1, L2, T minus 2. These are the dimensions of work. I, dimension of current is I1, and that of T is T1, because here the powers are 1. So here you can write this T1. So what are the dimension of electric potential? This I1, T1 are moving to the numerator. So this is M1, L2. Here T minus 2, and this T minus 1 when transferred from this denominator to the numerator, this plus 1 becomes minus 1. This minus 1 and minus 2, it is equal to minus of 3, and this I1 becomes I to the power minus 2. So these are the dimensions of the electric potential. Okay,
m1 l2 t minus 3 I minus 1. These are the dimensions of the electric potential. Now second quantity is resistance. So how we can calculate, how we can determine the dimensions of resistance? We know that from Ohm's law V is equal to I into R. Therefore this R is equal to V upon R. This is the formula. So to find the dimension of radius R, it is equal to dimension of V divided by dimensions of R. Correct. What are the dimensions of V? These are the dimensions of V, electric potential, that is equal to M1 L2 T minus 3 I minus 1, and here I1. Okay. So again, this dimension in the denominator is moved towards the numerator, so it becomes M1 L2 T minus 3 I minus 2. These are the dimensions of the resistance. Okay, so in this way, if we know the dimension or we know the formula, we can easily determine the dimensions of the given physical quantity. So these are the main or the important physical quantities: electric potential, resistance. Now we are moving towards another physical quantity, that is magnetic field or magnetic induction. This magnetic field or magnetic induction is denoted by letter E. So to find out dimensions of the magnetic field or magnetic induction, we must know this formula for B. What is B? B is the magnetic induction. Suppose a conductor is placed, a conductor of length L is placed in a magnetic field. Current I is introduced in it. So what is the F? F is equal to B I into L. So we can write this formula for B. This B is equal to F divided by I L. So by using this formula, we can easily find out the dimensions of the magnetic field. What are the dimensions of this F force? It is M1 L1 T minus 2 and dimension I1 dimension of L and 1. So these are moving to the numerator, so it becomes M1. This L1 and L1 get cancelled. Here T minus 2 and I minus 1. So these are the dimensions of this magnetic field. In this way, we can determine the dimensions of the various unknown physical quantities if we know the formula of the physical quantity. So in this way, in the today's lecture, we discuss about the numericals which are related with the dimensions to find out the dimension of some physical quantities. In the next lecture, we are going to discuss the numericals based on the applications of the
dimension. There are three applications, so we are going to see the example based on that three applications. ओके, तर अशा प्रकारे आपण आज या ठिकाणी न्यूमेरिकल्स बघितलेले आहेत. पुढच्या भागामध्ये आपण न्यूमेरिकल कंटिन्यू करणार आहोत ऑन द एक्झाम्पल्स ॲप्लिकेशन्स ऑफ द डायमेन्शन. ओके, तर अशा प्रकारे आजच्या भागामध्ये हे न्यूमेरिकल्स आपण बघितलेले आहेत. या पुढच्या भागामध्ये आपण पुढचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. धन्यवाद. हॅव अ नाईस डे.